হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, আই হোপ তোমালোকে চবে ভালে আছা ঘৰত আৰু নিজে নিজে চবে পঢ়ি আছা। বাট এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ, ইউটিউবত আমি যোনবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে চাই কিনি অলপ খুব বেছি 10 to 20 ছেকেণ্ড চাই, তাৰপিছত নাচায়, কণ্টিনিউ নকৰে। আমি তাত টাইমটো দেখা পাওঁ কিমান মিনিট তোমালোকে চাইছা। চ' ডণ্ট বি অভাৰ স্মাৰ্ট। তো গোটেই ভিডিঅ' কমপ্লিট ভিডিঅ' চাবা আৰু আজিৰ পৰা যিকেইটা ক্লাছ হয় প্ৰিভিয়াছতো যিমান হৈছে নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ফ্ৰম ডেট, কপিত লিখি তাৰপিছত স্নেপশ্বট লৈ মোক ফৰৱাৰ্ড কৰিবা। অলপ ষ্ট্ৰিক্ট হ'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ আমি এতিয়া যিখিনি বস্তু শিকাওঁ পিছত আমি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু কৰোণা ভাইৰাছ এতিয়ালৈকে একো বন্ধ হোৱা নাই, ধীৰে ধীৰে কি হৈ আছে, বাঢ়ি আছে লাহে লাহে। চ' আমাৰ এতিয়া কামটো কি হ'ব, আমি এনেকেই পঢ়িব লাগিব। মেবি কেতিয়ালৈকে পঢ়িব লাগে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। চ' তোমালোকে গোটেইখিনি ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, নিজৰ কেৰিয়াৰ লৈ অলপ কনচাৰ্ণ হোৱা। এইটো তোমালোকৰ পিক সময়, আৰু এতিয়া যেনেকৈ মিছ ইউজ কৰি আছা তোমালোকে, এনেকৈ কৰিলে বহুত দিগদাৰ হৈ যাব পিছত। চ' যিখিনি কৈছোঁ তোমালোকে নিজে নোটছখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰা, যিখিনি ইয়াত ভিডিঅ'ছত শিকাইছোঁ। তাৰপিছত এক্সট্ৰা বুকৰ পৰা চাই লোৱা, কিবা যদি ডাউটছ থাকে মোক সুধিবা। মই যোৱাকালি লেকচাৰতো কৈছোঁ যে মই সদায় তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে, ডাউটছ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আই এম অলৱেজ ৰেডি, জাষ্ট কণ্টেক্ট মি। আৰু যদি লাগে ইনকেছ যদি বহুত ডাউটছ আছে, বহুতকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ একেলগে ডাউটছ হৈ যায়, তেতিয়া মই কৈছোঁ জুমত ভিডিঅ' কলৰ থ্ৰু দিও মই তোমালোকক বুজাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। বাট তোমালোকৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্টটো এইটো দেখুৱাব লাগিব যে আমি বুজি পোৱা নাই, আমাৰ ইমান ডাউট আছে। তো আশা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা তোমালোকে আগৰ ভুলটো নকৰিবা। আগতে ভিডিঅ'ছবোৰ তোমালোকে জাষ্ট চাইছা, আৰু কিছুমানেতো হোমৱৰ্ক এনেকৈও ছাবমিট কৰিছা যে কোনোবাই হোমৱৰ্ক কৰিছে, হি ফৰৱাৰ্ড দ্য হোমৱৰ্ক টু ইউ এণ্ড ইউ জাষ্ট কপি ফ্ৰম ডেট এণ্ড ছাবমিট ইট টু মি। দ্যাটছ নট দ্য ৱে। ইউ হেভ টু চেঞ্জ ইউৰ মেণ্টেলিটি। দ্যাটছ নট দ্য ৰাইট ৱে। Just do it by yourself. And if you have any problem or have any doubts regarding the topic I have discussed, just contact me, not others, not your friends. I am your consult teacher. Okay? Okay, let's start today's video. In previous video, we discussed how we can draw the graph of inverse trigonometric function. Previous class we only draw the graph of sin inverse x. In this class we will draw the graph of cos inverse x and some other properties numerical related to this inverse trigonometric function. Now how we will draw the graph of cos inverse x? To draw the cos inverse x graph, first we have to draw the graph of cos inverse x. আমি কনসেপ্টটো বুজিবলৈ cos inverse x ৰ গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিম। ড্ৰ কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্টত আমাক কি লাগিব, ডোমেইন লাগিব। হোৱাট ৱাজ দ্য ডোমেইন? ডোমেইনটো কিমান আছিলে? cos x of x belongs to r. Codomain or range. What was the range? That was -1, +1. These are the domain and range of the cos x function. We know the graph of cos x. How was the graph of cos x? Cos 0, that is 1. Cos 5/2 is 0, that is 5/2. It is 5/2. It is pi, well it is the 0. Cos 0 to 1. It is our graph of cos x. Now from this graph can we find the inverse of cos x function? Check whether this is 1 or all 2. 1 বা all 2 হইলে না সেইটো আমি চেক কৰিম। As
এইটো চাব পাৰি পাইত -1 আছে তাৰপিছত π/2 it becomes 0 it is -π/2 and +π/2 it's become 0 x value to 0 হৈ আছে so it is not wall function so wall নহয় that means the function is not a bijective wall to আমি চেক নকৰিলো wall লৈ নহয় so ইয়াৰ আমি গ্ৰাফ উলিয়াব নোৱাৰিম so আমি এতিয়া গ্ৰাফ উলাবলৈ আমি কি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব suppose fx equal to cos x আমি যদি এটা পার্টিকুলার কন্ডিশন লও that is fx that is the function is defined within 0 to pi if this defined within 0 to pi 2 -1 to 1 here this is the domain and this is range eto condition jodi fulfill kore then we can find the inverse of cos x function so ekhili condition with this condition now we have to draw this graph what we have to draw like this way 0 to pi it is our 0 was the 0 it is π/2 and pi so graph to ele ko hobo up to this it is our pi 0 plus 1 pi minus 1 and π/2 0 so graph will be look like this now how we can find the inverse of this function for inverse point to ki hoy jay reverse hoy jay x tends to y that it become y tends to x so -1 comma 1 it will become the domain now and 0 comma pi will be our range now so how can we draw this graph of this is the x axis it is x dash y and y dash here is pi and here's 1 and here it is -1 at pi its value is -1 so graph will be start from this and here is a point π/2 actually graph will be look like this only exactly π/2 আমি স্কেয়ার পেন্সিল লৈ ভালকে ড্ৰ কৰিলে এটো হৈ যাব এটো নহয় so this is our this is the graph like -1 π/2 0 আছে this is the graph of cos inverse x now we'll discuss function its domain and range first check the function is sin inverse x sin inverse x so ami domain and range to sum what is the domain of sin inverse x -1 over 1 and its range -π/2 to +π/2 to hoy golo ma first sin inverse x now second function cos inverse x its domain -1 to +1 and range will be 0 to pi third one tan inverse x that is r and its range will be -π/2 comma +π/2 fourth one cosec inverse মই এংগলটো বুজাবলৈ x2 দিছো x লিদিলে কথা নাই your ratio is sin inverse cos inverse tan inverse cosec inverse
its domain is r minus 1 comma 1, and range will be minus pi by 2 to plus pi by 2 except 0 value to নহয়, কাৰণ 0 means sin 0 value 1 by 0, which is undefined. 5 sec inverse x. What its domain? Zero comma pi minus pi by 2. Range will be 0 comma pi minus pi by 2. And 6, that is last one, cot inverse x are 0 comma pi. So আমি রেঞ্জটো গম পালোঁ, প্ৰত্যেকটো ফাংচনৰে ৰেঞ্জটো গম পালোঁ. this sin x sin inverse x minus 1 to minus pi by 2 plus pi by 2 in sin x. ইয়াৰ ডোমেইনটো কিন্তু r আছিলে, সেইটো মই গ্ৰাফত ডিসকাস কৰিছোঁ কিয় ৰেঞ্জটো এইটো হৈছে, cos x তো একে কিয় হৈছে কে, ইয়াতো 10 তো ইয়াতে কিয় হৈছে ৰেঞ্জটো. গোটেইকেইটা ফাংচনত তোমালোকে যেতিয়া চাবা বুকত চাই ল'বা, বাকীকেইটা sin আৰু cos ইনভাৰ্সটো মই ভালকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকক অলৰেডি. sin ইনভাৰ্স আৰু cos ইনভাৰ্স x যেটো গ্ৰাফ তাতে আমি ডিসকাস কৰিছোঁ নমিনেল ৰেঞ্জটো কিয় এনেকুৱা হৈছে. এটো একচুয়ালি হ'ব লাগিছিল কি ৰিভাৰ্স হ'ব লাগিছিল, যেহেতু ইনভাৰ্স ফাংচন হয় ৰেচিপ্ৰকেল অফ দিস টু. এটোৰ যেটো ডোমেইন আছিলে, ডোমেইন অফ sin x, দ্যাট ইজ ৰিয়েল. তো দ্যাট ডোমেইন শুড বি দ্য ৰেঞ্জটো ইয়াত r হ'ব লাগিছিল, বাট নট পসিবল হিয়াৰ. Now we'll do some numerical on the basis of that range and domain. Find the principal value of the following: tan inverse minus root 3 and sec inverse 2 by root 3. This is the question. So let's do this numerical first, then we'll do this too. We'll do this two numerical first. Few numericals we'll do. Find the principal value of the following. First question is sin inverse 1 by root 2. Now we'll check the solution, how we can solve this question. Let y equal to sin inverse 1 by root 2. Then what? If all inverse is to left side ahile, sin of y equal to 1 by root 2. 1 by root 2. Sin কিমানো ভ্যালু 1 by root 2 হয়, sin 45 degree, that is sin pi by 4. And what is the range of this sin inverse x? Range of sin inverse x, এটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, as range of sin inverse x is minus pi by 2 to plus pi by 2. So এটো minus pi by 2 আৰু plus pi by 2 ভিতৰত আছে. It's lying between minus pi by 2 and plus pi by 2. Therefore, y equal to pi by 4. On solving this two, sin y, we'll get y equal to 5 by 4. That is our result. Therefore, what was y? Y to over sin inverse 1 by root 2 asile 5 by 4. Now we'll do the second numerical. What was that? It was sin inverse minus half. It was the first one. Now we'll do the second one. Let y equal to sin inverse minus half. Y equal to sin inverse minus half. That implies sin y equal to minus half.
Therefore sin y equal to minus sin কিমানৰ ভ্যালু হাফ হয়, that is sin 30 degree, that means pi by 6. You already got a property that was sin of minus of sin theta can be written as sin of minus theta, that is sin minus pi by 6. But here y equal to minus pi by 6. But what was the value of y? Range of the sin inverse. Sin inverse range to কিমান আছিল? As sin inverse as range of sin inverse x is minus pi by 2 to plus pi by 2. Itu value to itu মাজত পৰিবলে minus pi by 6 to minus pi by 2 minus pi by 6. Itu value to সৰু আছে আৰু negative সৰু means কি? It's minus 0.5 to ডাঙৰ হয় নে minus 1 to ডাঙৰ হয়? Obviously minus 0.5 to ডাঙৰ হয়. So এইটো তাতছে ডাঙৰ আছে, minimum value to minus pi by 2 আছে. It means minus pi by 6 is greater than minus pi by 2. So it's true. পালে এইটো interval এইটো পৰিব. That is sin inverse minus half equal to minus pi by 6. So that is the result. We'll do two more numerical on that basis. Here we have to find tan inverse minus root 3 and sec inverse 2 by root 3. Now check the solution. Let y equal to tan inverse minus root 3. Therefore tan y equal to minus root 3, that is y equal to, you can write tan y equal to minus tail of pi by 3, that is tail of y equal to tail minus y by 3. It property already paisho, tan of minus theta equal to minus tan theta. Therefore y equal to minus pi by 3 as range of tan inverse is minus pi by 2 to plus pi by 2. Therefore tan inverse minus root 3 equal to minus pi by 3. That is the result. For second question number B, it was A. It is sec inverse 2 by root 3. Let this is equal to y. That is sec y. Let is sec y equal to 2 by root 3. Sec y equal to sec of pi by 6. Sec pi by 6 value to 2 by root 3. Therefore y equal to pi by 6, which belongs to
0, pi minus pi by 2 to range asile second verse, so it belongs kore. Therefore this is the solution. Second verse 2 by root 3 will be equal to pi by 6. Okay, thank you.